to welcome the servant the Lord has chosen for this morning. In the name of my daughter, Larissa Mayogo, put those hands together for the Lord. Put those hands together for the Lord. Put those hands together for the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. If that clap was for the Lord, can you make it louder? Hallelujah. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, we thank you for this opportunity to hear from you nous te again. remercions pour cette opportunité d'entendre de toi encore. Speak, O Lord. Parle, Seigneur. We are here Nous to entendons. listen. Nous sommes là pour écouter. Father, King of Glory, Père, Saint-Esprit, I pray that this morning je prie que ce matin, we will hear you and not man. nous allons t'écouter et pas homme. Speak to us. Parle-nous. Speak to our hearts. Parle notre cœur. This morning I subdue every contrary spirit Ce to your matin, je spirit. rends silencieux tout esprit contraire, Every thought that wants to raise itself above your toute pensée qui knowledge. veut se lever contre ta connaissance. In the name of Au Jesus nom de Christ, Jésus-Christ, be quiet. sois silencieux. I come against every spirit of destruction in this arena Je right viens now. contre tout esprit de distraction dans cette arène maintenant. In the name of Au Jesus nom de Christ, Jésus-Christ, I come against every obstacle je viens contre tout obstacle to your word this à ta morning. parole ce matin. I command you gates to be lifted. Je t'ordonne que tu sois ôté des barrières. For the King of Glory is coming in Car now. le roi de gloire va venir maintenant. Be lifted Sois élevé. in the Sois name of ôté au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. In the presence of the Lord there is fullness of joy. Dans la présence de l'Éternel, il y a la plénitude de la joie. I decree and declare by the authority in Je the name of décrète et je Jesus déclare par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ that no one will leave the presence of the Lord qu'aucune the same. personne va quitter cette présence de l'Éternel la même. In the name of Au nom Jesus. de Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci Père. Thank you for glorifying your son Merci this de t'avoir morning. glorifié, de glorifier ton Fils ce matin. Thank you for backing your word this morning. Merci d'avoir accompagné ta parole ce matin. Like you did in the days of the disciples. Comme tu as fait dans le jour des disciples. Thank you for sending forth your word with power this Merci morning. d'avoir envoyé ta parole avec puissance ce matin. Take all the glory. Prends toute la gloire. Take all the Prends honor. toute l'honneur. Take all the Prends toute adoration. l'adoration. In the name of Au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Put your hands together for the Lord and please be Acclamez pour seated. l'Éternel et soyez assis. I want to thank the Lord Almighty this morning. J'aimerais remercier l'Éternel Tout-Puissant ce matin. It's not by might, neither is it by Ce power, n'est pas par la force ni par la puissance, but it's by His grace. mais c'est par sa grâce For have chosen me de m'avoir choisi to be the vessel, d'être la vase, through which you'll be receiving the word this morning. par laquelle on va recevoir la parole ce matin. Thank you, Mommy. I equally want to thank the servant of the Lord Je in me- the house, our mother, Je veux aussi remercier notre maman dans la maison for this opportunity. pour cette opportunité. Hallelujah. Amen. I do not take this for granted. Thank you, Je Mommy. ne prends pas ça pour acquis. Merci, maman. Thank you, Daddy, Merci aussi Daddy qui n'est pas là maintenant. even though he's not here. Hallelujah. Amen. 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 I will continue this morning Je vais continuer ce matin from the foundation that our father laid, de la fondation que notre Père avait mis. Daddy. Notre Père Daddy. Hallelujah. Amen. And from what our sister continued, in fact, the foundation that was laid by Daddy, by our sister who followed, who continued the foundation last Sunday. La fondation qui a été bâtie par notre Père et notre sœur qui avait continué le dimanche passé. I will just continue from there. Je vais continuer de là. Hallelujah. Amen. 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 Can you put your hands together for the Lord Acclamons pour Almighty? l'Éternel Tout-Puissant. If that clap is for the Lord, can you make it Si louder? vous acclamez pour l'Éternel, il faut bien acclamer. Hallelujah. Amen. I will take us a little back. Je vais partir un peu derrière. Our father, when he was teaching on the power of a consistent prayer life, Notre Père, quand of il a enseignait, persistent prayer life, quand il enseignait sur la puissance d'une vie de prière persistante, one of the definitions that he gave to prayer, l'une des définitions qu'il avait données à la prière, he said it is terrestrial license for heavenly intervention by Dr. Miles Monroe. il a dit que c'est la licence terrestre pour l'intervention céleste par Miles Monroe. That's to say those living on earth permit God
to intervene in their affairs. Ça veut dire que ceux qui vivent sur terre, permettre à Dieu d'intervenir dans les affaires. The question is, God is almighty. La question est, Dieu est tout puissant. The thing is, God is almighty. Ce qui est là, c'est que Dieu est tout puissant. Why should mere humans Pourquoi est-ce que les êtres humains give him permission doivent lui donner la permission to intervene? pour intervenir? He can do it all by himself. Why does he need permission? Il peut le faire par lui-même, mais pourquoi est-ce qu'il demande cette permission? Why does he need permission? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de notre permission? Let's go to Genesis chapter 1 Regardons Genèse chapitre 1, from verse 26. à partir de verset 26. The Bible says, La Bible dit, I read from the King James Version. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27 says, so God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, be fruitful. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. God has given us humans Dieu nous a donné, en tant qu'être humain, the legal ground to dominate upon the earth. la permission de dominer sur la terre. He has given us dominion upon the Il nous a earth. donné la dominion sur la terre. God does not break his word. Dieu ne brise pas ses mots. He said Sa we should parole. dominate over everything that exists upon the earth. Il dit que nous devons dominer sur tout ce qui existe sur la terre. And so this is the reason why, Voici la raison pour laquelle, for God to act upon the earth, pour que Dieu agisse sur la terre, he needs us to permit him to do so. il a besoin de nous, de lui donner cette permission de le faire. Hallelujah. Amen. Because he has already given us the earth. Car il nous a donné la terre. But he needs us to permit him before he acts. Mais il a besoin à ce que nous lui donnions la permission pour qu'il puisse réagir. Hallelujah. Amen. So this takes us to what we are going to look at today. Ceci nous amène à ce que nous allons voir aujourd'hui. I told you I'm here to continue from the foundation that was laid. Je vous ai dit que je vais continuer sur la fondation qui a été bâtie. And so this morning I want us to look at types of prayers. Ce matin, j'aimerais que nous regardions les genres de prières. Hallelujah. Amen. Remember that prayers is you permitting God to intervene in your life or in the things concerning you upon the earth. Remember. Rappelez-vous que la prière, c'est toi qui donne la permission pour que Dieu réagisse ou bien intervienne dans ta vie sur la terre. In other words, we will say prayer is a means through which we communicate with God. Nous pouvons aussi dire que la prière, c'est un moyen par lequel nous communions avec l'Éternel. Hallelujah. Amen. 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 And last week you heard, Et la there semaine is passée, no prayer that will be answered without revelation. La semaine passée, vous avez entendu dire qu'il n'y a aucune prière qui peut être exaucée sans révélation. If you don't know the word of God, there is no way you can have answers to your prayers. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il n'y a aucun moyen pour lequel tu peux trouver les réponses à tes prières. Because God is only moved by his word. Parce que l'Éternel est seulement, ce n'est que la parole de Dieu qui le mouvoie. Hallelujah. Amen. 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 So when we look at the types of prayers, remember what you have learned the past two Sundays, the last two Sundays that just passed. Donc quand nous voyons les genres de prières, il faut te rappeler des choses qu'on a vues les deux dimanches passés. Hallelujah. Amen. 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 I also want to let you know that the types that we are going to look at right now is not in order of importance. J'aimerais que vous saviez aussi que les genres que nous allons regarder maintenant, ce n'est pas en ordre de l'importance. Hallelujah. Amen. I didn't write them in order of importance. So if I say inquiry, if I say a request as a type of prayer, don't think that is more important than the one that will follow. Donc je n'ai Hallelujah. pas écrit cela en ordre d'importance. Ça veut dire que si je dis par exemple la requête, ça ne dit pas que c'est la requête qui est la plus importante. Amen. The first type of prayer we are going to look at this morning Le premier genre de prière qu'on va regarder ce matin, is intercession. c'est l'intercession. Hallelujah. Amen. What is intercession? Qu'est-ce que l'intercession? It is the act of praying on behalf of another person or group. C'est l'art de prier pour quelqu'un d'autre ou bien pour un groupe.
Hallelujah. Amen. Where each time you decide to pray for someone, Chaque fois que tu décides de prier pour quelqu'un d'autre, you are interceding for that tu person. intercèdes pour cette personne. Each time you decide to pray for a group of people, À toute fois que tu décides de prier pour un groupe de personnes, you are interceding for those people. tu intercèdes pour ces personnes-là. When you stand up to pray for this commission, Quand tu te lèves pour prier pour cette commission, you are interceding for the tu commission. intercèdes pour la commission. So it's a type of prayer. Donc, c'est un genre de prière. We are going to look at some people who did that, who prayed, who interceded in scriptures. Nous allons voir certaines personnes qui ont intercédé dans les Écritures. Let's look at Genesis chapter 18. Regardons Genèse chapitre 18. Abraham, Abraham, from verse 20. à partir de verset 20. We saw this last week. Nous Hallelujah. avons vu ceci la semaine passée. Then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grievous, that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. The men turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Then Abraham approached him and said, will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? He says in verse 30, he said, then he said, may the Lord not be angry, but let me speak. What if only 30 can be found there? He answered, I will not do it if I find 30. Hallelujah. Amen. 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 And he goes down again. Let's look at verse 32. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there? He answered, for the sake of the 10, I will not destroy it. Amen. We see Abraham interceding for Sodom and Nous voyons Gomorrah Abraham intercéder pour Sodome et Gomorrhe before the Lord. devant l'Éternel. We know the story. Nous connaissons l'histoire. The angels told him Les they were anges going to lui ont dit- destroy, and he began praying. Les anges lui ont dit, il part te détruire, et il a commencé à prier. He started interceding, Il a commencé à intercéder, praying for the people of Sodom and priant Gomorrah. pour le peuple de Sodome et Gomorrhe. Hallelujah. Amen. 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 We are equally going to look at Moses. In Numbers chapter 14, Nous allons aussi voir Moïse dans Nombre chapitre 14, verse 13. verset 13. I will read from verse 11. Je vais lire à partir de verset 11. The Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me, in spite of all the miraculous signs I have performed among them? I will strike them down with a plague and destroy them. But I will make you into a nation greater and stronger than they. Moses said to the Lord, then the Egyptians will hear about it. By your power you brought these people up from among them, and they will tell the inhabitants of this land about it. They have already heard that you, O Lord, are with these people, and that you, O Lord, have been seen face to face, that your cloud stays over them, and that you go before them in a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. If you put these people to death all at one time, the nations who have heard this report about you will say, the Lord was not able to bring these people into the land he promised them on oath. So he slaughtered them in the desert. Now may the Lord's strength be displayed, just as you have declared. The Lord is slow to anger, abounding in love, and forgiving sin and rebellion. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation. From here we understand that D'ici, we nous see comprenons Moses que nous voyons Moïse interceding for the people. intercéder pour le peuple. When Moses went to the mountain Quand Moïse est parti sur la montagne to collect the 10 commandments, pour collecter les 10 commandements, the people stayed back with
Aaron. Le peuple est resté derrière avec Aaron. They were wondering what could have happened to Moses because he had stayed on the mountain for 40 Ils se days. doutaient ce qui s'est passé avec Moïse parce qu'il était sur la montagne pendant 40 jours. And they pressurized Aaron to build a god for them. Et ils ont pressurisé Aaron pour bâtir un Dieu pour eux. And so when God saw this, he was so Et angry. quand Dieu a vu ceci, il était en colère. He was determined to destroy the Il avait people. déterminé de détruire ce peuple. But Moses began interceding Mais for the Moïse a people. commencé à intercéder pour le peuple. Hallelujah. Amen. He started praying for the people, Il a commencé à prier pour le peuple, pleading with God not to destroy his people. demandant à Dieu de ne pas détruire son peuple. Now you may be asking yourself, why is the Lord teaching us on types of prayers? Pourquoi maintenant tu peux demander mais pourquoi est-ce que Dieu nous enseigne sur le genre de prière? With this first type of prayer that we are looking Avec ce at, genre de prière, ce premier genre de prière que nous venons de regarder, know that the Lord is looking for intercessors. il faut que tu saches que Dieu cherche les intercesseurs. The Lord wants you to become one, L'Éternel veut que tu deviennes l'un. to pray for this ministry, Pour prier pour ce ministère, to pray for your pour family, prier pour ta famille, to pray for this pour nation, prier pour cette nation and to stand in the gap for many et others. pour se tenir à la brèche pour plusieurs d'autres. Let's look at Ezekiel chapter 22 Regardons Ézéchiel chapitre 22 from verse 30. à partir de verset 30. Said, I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I will not have to destroy it, but I found none. Could it be that the Lord is looking for one person in your family to stand in the gap and he is not seeing one when you are there? Est-ce que ça peut être que l'Éternel cherche une personne pour tenir la brèche pour ta famille, mais il n'en trouve pas alors que tu es là? Could it be that the Lord is looking for one person in Cameroon to stand in the gap for this nation and there is none? Peut-il être que l'Éternel cherche quelqu'un pour tenir la brèche pour cette nation et il n'en trouve pas? The Lord wants you to become an intercessor. L'Éternel veut que tu deviennes un intercesseur. The Lord wants you to rise up and begin to and the Lord wants you to rise and the Lord wants you to rise in prayers. L'Éternel veut que tu te lèves en prière. He wants you to carry the burden of the people Il veut que tu portes le fardeau du peuple as an intercessor. en tant qu'intercesseur. Listen to what he says will happen Écoute because he ce has qu'il not a- seen for he has looked for one to stand the gap to pray for the people and he has not seen. Look at what he says will happen. Écoute ce qu'il dit que ça va se passer parce qu'il a cherché qui se tenir à la brèche et il n'a rien trouvé. Il n'a trouvé personne. Voici ce qu'il dit que ça va se passer. Verse 31 of Ezekiel, he says, so I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord. He says, bringing down on their own heads all they have done. Il dit que je vais mettre sur les têtes toute leur œuvre. So the Lord is not unaware of the atrocities happening in your families. L'Éternel n'est pas ignorant de tout ce qui se passe dans ta famille. Hallelujah. Amen. He's not unaware of the things happening in your school. Il n'est pas ignorant de ce qui se passe dans ton école. He's not unaware of the atrocities happening in the world, happening in your country, in Il your n'est pas nation. ignorant de ce qui se passe dans le monde, dans ton pays, dans ta nation. But he's a merciful God. Mais il est un Dieu miséricordieux. All he needs for is an intercessor. Tout ce qu'il a besoin, c'est un intercesseur. Hallelujah. Amen. Because he says that he's not looking for one to pray. So he's going to cause them to suffer all the things they have been doing. Il dit que parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un pour prier, donc il va faire en sorte qu'ils souffrent la conséquence de tout ce qu'ils ont eu à faire. So don't expect to have a perfect family before you rise up and you begin to pray. Donc n'attends pas d'avoir une famille parfaite avant que tu te lèves pour prier. The Lord is aware. L'Éternel est au courant. He knows that those things are happening in your family. Il sait que ces choses se passent dans ta famille. He knows that they worship other gods in your Il family. sait qu'on adore d'autres dieux dans ta He famille. knows that your family members are addicted to scams and charlatans. Il sait que des membres de ta famille sont accrus au kamsi et les charlatans. Remember, he desires that none should perish. Rappelez-vous qu'il désire qu'aucune personne ne périsse. He wants you to rise. Mais il veut que tu te lèves. And he promises you to make them perish if you don't rise. Et il te dit qu'il va le faire périr si tu ne te lèves pas. Hallelujah. Amen. This means that the Lord does not want those people doing those things that you know to perish. Ça veut dire que Dieu ne veut même pas que même les mauvaises personnes là dans ta famille périssent. Hallelujah. Amen. Those people that you have already given the name, in fact, they are not hiding. Ces gens que tu les as donné le nom, en fait, ils ne se cachent pas. Hallelujah. Amen. He does not want them to Il ne perish. veut pas qu'ils périssent.
reason why he wants you to stand. Raison pour laquelle il veut que tu te tiens. Hallelujah. Amen. Will you rise as an intercessor from Est-ce que tu today? vas te lever comme intercesseur? Amen. Will you rise as an intercessor from today? Amen. For your family, Pour ta famille, for your school, pour ton école, for the ministry, pour le for ministère, your workplace. pour ton lieu de travail. Hallelujah. Amen. 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 We are going to look at another person, another instance where Moses interceded. Nous allons regarder un autre instant où Moïse a intercédé. Remember, we said that intercession is that prayer that you do on behalf of somebody or a people. Rappelez-vous que nous avons dit que l'intercession, c'est cette prière que tu fais pour quelqu'un d'autre ou bien un groupe de personnes. In these instances, we have already seen Moses interceding for the people of Israel. Dans ce cas, nous avons vu comment Moïse a intercédé pour le peuple de Sodome, We have- pour le peuple d'Israël. We have seen God looking for one to stand in the gap to intercede still for his people. Nous avons vu comment Dieu recherche un homme pour tenir à la brèche pour son peuple. Let's look at Numbers 12, verse 13. Regardons Nombre chapitre 12, verset 13. Let's look at what happened before Moses started interceding. Regardons ce qui s'est passé avant que Moïse ne commence à intercéder. Let's go right to verse 1. Verset 1. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. Has the Lord spoken only through Moses? Please let me remind you here that Miriam and Aaron were siblings too, were Moses' siblings. Je vous rappelle que Myriam et Aaron étaient les frères et sœurs de Moïse. Hallelujah. Amen. Moses among them was the man of God, the chosen man of God, the chosen Moïse one of the parmi Lord. eux était l'homme de Dieu choisi. Hallelujah. Amen. They were talking because parlaient. he took a wife from another place and they were gossiping about Parce it. qu'il a pris une femme éthiopienne et il parlait de ça. Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. At once the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out to the tent of meeting, all three of you. So the three of them came out. Then the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance to the tent and summoned Aaron and Miriam. When both of them stepped forward, he said, listen to my words. When a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? The anger of the Lord burnt against them, and he left them. When the cloud lifted from above the tent, there stood Miriam leprous, like snow. Aaron turned toward her and saw that she had leprosy. And he said to Moses, please, my Lord, do not hold against us the sin we have so foolishly committed. Do not let her be like a stillborn infant coming from its mother's womb with its flesh half eaten away. So Moses cried out to the Lord, oh God, please heal her. Hallelujah. Amen. Moses had to intercede. Moïse devait intercéder. Hallelujah. Amen. After they gossiped about the servant of the Lord, Après qu'ils ont parlé contre le serviteur de l'Éternel, does the Lord always speak to est-ce Moses? que l'Éternel parle seulement à Moïse? Look at this thing that he has done. Voici ce qu'il a fait. Moses did not hear it, Moïse n'a pas entendu ça, but Moses' God heard it. mais le Dieu de Moïse avait entendu. Hallelujah. And what happened? After the punishment of the Lord came upon them, it is Moses that stood in the gap to Et intercede. qu'est-ce qui s'est passé? Quand la punition de l'Éternel est venue sur eux, ce n'est que le serviteur de l'Éternel, Moïse, qui a intercédé. I hear another message from this. J'écoute un autre message de ceci. If the Lord has brought out from your family his servant, Si l'Éternel a fait sortir de ta famille un serviteur, be careful what you say about that fais servant. attention de ce que tu dis par rapport à ce serviteur. They were siblings, and somehow we can say that they had a legal ground to say something. Ils étaient des frères, donc d'une manière ou d'une autre, on peut dire qu'ils avaient le droit de parler quelque chose. But this
man was a servant of God. Mais cet homme était un serviteur de Dieu. And they were not unaware, please. We need to make it clear. Et il n'était pas ignorant de cela. Il faut que nous Hallelujah. rendons ça clair. They were not unbelievers. Ils n'étaient pas les non-croyants. They were Ils believers. étaient les croyants. They knew that he was the servant of the Lord. Ils savaient que c'était le serviteur de l'Éternel. Did you notice that when God decided to punish them, he did not say he talked about against your brother. Est-ce que tu as rendu compte que quand l'Éternel a décidé de les punir, il n'a pas dit que tu as parlé contre ton frère? He said, you dared to speak against my servant. Il dit que tu oses parler contre mon serviteur. Hallelujah. Amen. 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 And Moses stood in the gap. Et Moïse était né à la brèche. I've come to talk to you. I don't know Je suis venu pour te parler, je ne sais pas. who has hurt you in your family, Qui t'a blessé dans ta famille? who has hurt you at your workplace. Qui t'a blessé dans ton lieu de travail? That person could have even been a child of God. Ces personnes pouvaient même être un enfant de Like Dieu. in the case of Aaron and Miriam, Comme dans le cas de Myriam et Aaron. the Lord still wants you to intercede for them. L'Éternel veut toujours que tu intercèdes pour eux. Hallelujah. Amen. The Lord wants you to intercede for them. Okay. MIS. L'Éternel veut toujours que tu intercèdes pour eux. Sometimes you will meet other believers and you don't understand how they will treat you the way they do. Parfois, tu rencontres certains croyants et tu ne comprends pas pourquoi ils te traitent comme ils le font. And you leave that place, you are so bitter. Et tu quittes de cet endroit, tu es tellement fâché. Hallelujah. Amen. The Lord still wants you to intercede for them. L'Éternel veut toujours que tu intercèdes pour eux. Because it's only your prayer of intercession that can avert God's punishment. Parce que ce n'est que ta prière d'intercession qui peut détourner cette punition de Dieu. I have lived to watch this kind of instances. J'ai vécu pour voir ce genre de circonstances. Hallelujah. Amen. There was this lady that hurt a servant of the Lord. Donc il y avait cette dame qui a cherché des problèmes ou bien qui a blessé une femme de Dieu, And in fact, une serviteur de Dieu. she was also a child of God. Elle était aussi un enfant de Dieu. And I believe that Et je crois que one day she came to realize that what she did was not un correct. jour, elle s'est réalisée que ce qu'elle a fait n'était pas bon. Many years after, Plusieurs années plus tard, it's not like the servant of the Lord prayed something against her or something. ce n'est même pas que ce serviteur de Dieu avait prié contre elle ou quelque chose. She looked for this servant of the Lord Elle a recherché ce serviteur de Dieu and she had to expose some things that were going wrong in her life. et elle a exposé certaines choses qui se passaient dans sa vie And the servant of the Lord had to pray for her. et le serviteur de Dieu devait prier pour elle. Hallelujah. Amen. 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 It doesn't matter if you have been hurt. Peu importe si tu as été blessé, The Lord still wants you to intercede. l'Éternel veut toujours que tu intercèdes. It is your prayers that will avert the Lord's punishment. Ce n'est que ta prière qui peut détourner la punition de Dieu. Hallelujah. Amen. Do we have some intercessors in the Est-ce house? que nous avons certains intercesseurs dans la maison? Hallelujah. The Amen. Lord still wants you to pray even after you have been hurt. L'Éternel veut toujours que tu pries même après d'avoir été blessé. Hallelujah. Amen. 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 We are going to move on to this other type of prayer. Deuxième type de prière, Declaration and command. les déclarations et la commande. The what is peculiar about this kind of prayer Ce qui est peculiar par rapport à ce genre de prière, is that it's usually brief. c'est que c'est souvent bref. I know somebody that really loves this type of prayer. Je connais quelqu'un qui aime ce genre de prière. It is easy to make it. C'est facile de le faire. That person does not like prayers that takes long. Cette personne n'aime pas la prière qui prend longtemps. That's it. When she's faced with a situation, Ça veut dire que dès she qu'elle fait loves face declaring and à une commanding. situation, elle aime déclarer et commander. That thing that you'll be praying for something and praying for something and praying for something. C'est ces choses que tu pries quelque chose, tu pries pour quelque chose et tu pries. Non. Hallelujah. Amen. But declarations and prayers and command does not stop the other forms of prayers from existing. Mais la Hallelujah. déclaration et la commande n'empêche pas les autres genres de prières. Hallelujah. Amen. 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 Let's look at Regardons. what is a command. A command Qu'est-ce qu'une commande? is an authoritative order C'est un ordre autoritaire or instruction ou bien une instruction given to a person donnée à une personne or a group. ou bien un groupe de personnes. An authoritative order or instruction Un ordre autoritaire ou bien une instruction given to a person donnée à une personne or a group. ou bien un groupe.
Hallelujah. Amen. Let's look at Joshua Regardez chapter 10 Josée chapitre 10 from verse 12. à partir du verset 12. It says, on the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, O sun, stand still over Gideon. O moon, over the valley of Ijalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies, as it is written in the book of Jasher. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. Joshua commanded the sun to stop, José a ordonné au soleil de s'arrêter and it stood still. et il s'arrêta. It was instant. C'était instant. Hallelujah. Amen. That's the type of prayer. Voici un genre de prière. Declarations La déclaration and commands. et la commande. We are equally going to look at another person Nous allons regarder quelqu'un d'autre who did that kind of prayer. qui a fait ce genre de prière. Elijah. Élisée. 1 Kings 17. Élie. Eli. Un roi, chapitre 1 Kings 17. 17, Un roi 17. verse 1. Verset 1. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Harab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Elijah declared that there was going to be no rain, Élie a déclaré qu'il n'y aura pas la pluie and it was so. et ainsi était-il. Hallelujah. Amen. So that's the type of prayer. Donc voici un genre de prière. Let's look at Acts 16 Regardons Actes chapitre 16 from verse 16. à partir du verset 16. Once, when we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. This girl followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." She kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the spirit left her. We see Apostle Paul making use of that kind of prayer. Nous voyons l'apôtre Paul qui utilise ce genre de prière également. He commanded the spirit Il a commandé à of the l'esprit, nation to leave the lady, and it was so à cet instant. esprit de quitter cette femme et c'était ainsi instantanément. We are also going to see Jesus. Jesus does use this kind of prayer in several occasions. Nous allons aussi voir comment Jésus a utilisé ce genre de prière dans plusieurs occasions. Let's look at this example. Luke chapter 4 from verse 33. Regardez un exemple en Luc chapitre 4, verset 33. 33 to 36. 33 à 36. In the synagogue, there was a man possessed by a demon, an evil spirit. He cried out. And in the synagogue, there was a man which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice, "Ha! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," Jesus said sternly. "Come out of him." Then the demon threw the man down before them all, and came out without injuring him. All the people were amazed and said to each other, "What is this?" And they were all amazed and spoke among themselves, saying, "What a word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they come out." So you'll be faced with some situations. You find yourself in some situations where you will need to use this kind of prayer. Donc tu vas faire face à certaines situations qu'il faut utiliser ce genre de prière. You need to be able to declare Tu dois être capable de déclarer or to command
ou bien de commander. Hallelujah. Amen. So when you are faced with this kind, when you find yourself in this kind of situation, Donc quand tu te retrouves dans ce genre de situation, don't just start interceding. ne commence pas une fois à intercéder. You have to command Tu dois commander ou bien ordonner. or declare. Ou bien Hallelujah. déclarer. Like Jesus did Paul Comme and Joshua. Jésus, And Joshua. José et Paul l'ont fait. We are going to move to the next type of prayer, Nous allons regarder un autre genre de prière. and that is praise and worship. Et c'est la louange et l'adoration. Hallelujah. Amen. Psalms 22 verse 3. Psaume 22, verset 3. Thou art holy. Oh, thou that inhabitest the praises of Israel. Hallelujah. Amen. God inhabits the praises of his people. Dieu habite dans la louange de son peuple. So each time you praise and worship the Lord, Donc, à chaque fois que tu loues et tu adores l'Éternel, it's a type of prayer c'est un genre de prière. because it invites God's Parce presence. que ça invite la présence de Dieu. Hallelujah. Amen. 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 I remember one of my friends, I testify of her here in church. Je me rappelle l'une de mes amies, j'ai témoigné pour She rapport à was elle pregnant ici. and she had a lot of complications. Elle était enceinte et elle avait tellement de complications. And the Lord kept showing us a lot of attacks and battles. Et l'Éternel nous montrait plusieurs attaques et les batailles. I remember one of the nights I got up and I was praying for her. I was Je me interceding rappelle for l'une des her. nuits que je me suis réveillée et j'intercédais pour elle. And the Holy Spirit led me to praise and to worship him. Et le Saint-Esprit m'a conduit à le louer et l'adorer. I danced before the Lord, Je me suis dansé devant l'Éternel. and some days after, she put to birth Et without quelques any jours issue. après, elle a accouché sans souci. It is a type of prayer. C'est une genre de prière. Most of us come to church and we expect to get our blessing when the pastor will be preaching. Plusieurs d'entre nous venons à l'église et nous attendons à voir notre bénédiction seulement quand le pasteur est en train de prêcher. Hallelujah. Amen. Doing praise and worship is not time to laugh or to joke. You are praying. Pendant la louange et l'adoration, ce n'est pas un moment de se divertir. Tu es en train de Hallelujah. prier. You are praying Tu es en train de prier. because God is present in that praise, Car Dieu est présent dans cette louange, in that worship. dans cette adoration. Is my Sunday school getting? Est-ce que l'école de dimanche écoute? Are they getting what I'm saying? Est-ce qu'ils sont en train d'entendre ce que je Praise dis? and worship is not time to laugh. Le moment de louange et l'adoration, ce n'est pas le moment de sourire ou bien de rire. Hallelujah. Amen. Sunday school, I'm talking to you. L'école de dimanche, je vous parle. It's not time for you to joke. Ce n'est pas le moment de jouer. Praise and worship is another type of prayer. La louange et l'adoration, c'est un autre genre de prière. So when you are praising and you are worshiping God, you are praying to God. Donc, quand tu loues et tu adores, tu es en train de parler à Dieu. Tu pries. Because God is present when you are praising and you are worshiping. Car Dieu est présent quand tu pries et tu adores. Some of you don't dance when praise is going on. Certains d'entre vous ne dansent pas quand la louange prend lieu. You don't even sing. You don't even worship God when they're worshiping. Tu ne chantes même pas. Tu n'adores même pas quand nous sommes en train d'adorer. We are going to see what happened to someone that laughed at people who were dancing, who were praising the Lord. Nous allons voir ce qui s'est passé à quelqu'un qui se moquait des gens qui étaient en train de louer l'Éternel. You know, when people are dancing and moving their styles and they are dancing to the Lord, you're like, hey, look at how that one is dancing, and you are laughing. Tu sais, quand quelqu'un est en train de danser et il fait le style pour Dieu, et tu dis que, regarde comment l'autre là danse. Elle ne danse même pas bien. Tu ris. We'll see what happened to someone that laughed at somebody that was praising God and dancing. Nous allons voir ce qui s'est passé avec quelqu'un qui s'est moqué d'une autre personne qui était en train de louer l'Éternel et danser. Hallelujah. Amen. 2 Chronicles 20, verse 21 to 23. Regardons 2 Chroniques 20, 21 à 23. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for his love endures forever. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Verse 23 says, the men of Ammon and Moab rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them.
after they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. This was the people of Israel were faced with some people in battle. Le peuple d'Israël faisait face contre certains peuples dans la bataille. And the Lord instructed them to praise and to worship Him. Et l'Éternel les a instruits de louer et les adorer. Foolish, right? C'est bête, n'est-ce pas? How can you go to the battlefront where people are carrying guns and you are going there with your instruments of praise and worship? Comment est-ce que tu peux vouloir partir dans un champ de bataille et tu pars là-bas où les gens ont le fusil? Toi, tu pars là-bas avec les pianos pour adorer l'Éternel. They say at Parlement Bonas now, there's a group of people with sticks, with guns. On te dit que maintenant, ici au Parlement, il y a des gens là-bas qui tuent les gens avec les fusils, avec les machettes, knives, avec les couteaux. And we're in church right now. Et nous sommes maintenant à l'église. And the Lord says, carry the piano. Et l'Éternel dit que carry the drum. Porte le Take piano, those mics. prends le micro. Choir, be set. Chorale, sois prête. Go and face them. Allez vers eux. When you reach Parlement Bonas, start praising and dancing. Quand tu vas arriver au Parlement Bonas, il faut commencer à chanter et danser. Power in praise and worship. Mais la puissance qui se trouve dans la louange et l'adoration, the God of war, le Dieu du combat, hallelujah, Amen. the Lion of the tribe of Judah, lion des tribus de Juda, the one that devoured, the consuming fire, le feu dévorant. He is the one that is present in our praise and in our C'est lui worship. qui est présent dans notre louange et notre adoration. Hallelujah. Amen. So while they were praising and worshiping the Et Lord, pendant qu'il était en train de louer et adorer l'Éternel, that large army that came with guns cette grande armée qui est venue avec les fusils to kill them, pour les tuer, to fight them, pour les combattre, began killing ont themselves commencé à s'entretuer because they were praising and worshiping parce the qu'ils consuming louaient et fire. ils adoraient le feu dévorant. Hallelujah. Amen. Imagine all of them fell down flat. They killed themselves. Imagine qu'ils se s'entretuaient, tués. Hallelujah. Amen. Because Parce the que people of God were praising Le and peuple de worshiping Dieu the était en Lord. train de louer et adorer l'Éternel. God is present when you are praising and you are worshiping. Dieu est présent quand tu loues et tu l'adores. It's a type of prayer. C'est un genre de prière. So you shouldn't joke about it. Donc tu ne dois pas jouer avec cela. Hallelujah. Amen. You are just forgetting that some people were praising and worshiping the Lord at the battlefront and the Lord fought for them. On vient de te dire qu'il y a certains gens qui louaient et adoraient l'Éternel au champ de bataille. Et Dieu est venu pour eux. Sometimes you have gone through a situation and you have already used the other types of prayers and they did not work. Parfois tu traverses un genre de situation, une situation et tu as déjà utilisé toutes les genres de prières et ça n'a pas marché. Rise up and praise and worship the Lord. Lève-toi et loue et adore l'Éternel. Hallelujah. Amen. And you just notice that that thing left you. Et tu vas te rendre compte que ces choses t'ont quitté. Because God himself Car Dieu lui-même is present. est présent. Hallelujah. Amen. 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 We are going to look at Acts chapter 16 verse 16 to 18. Nous allons regarder Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Let's read from verse 23. It says, after they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Upon receiving such orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everybody's chain came loose. Amen. Amen. We see Paul and Silas in prison. They were prisoners. Nous voyons Paul et Silas en prison, ils étaient les prisonniers. And when they began praising and worshiping the Lord. And the French version said they were praying by praising and worshiping. Hallelujah. Amen. They were praying by praising and worshiping. Et la Bible dit en français qu'ils priaient par louange et l'adoration. Hallelujah. Amen. A type of prayer. C'est un genre de They were prière. praying by praising and worshiping. Ils priaient I hear another thing here. en chantant. Et I don't know where your mind is when you are praising and worshiping the Lord. je ne sais pas là où se trouve ta pensée quand tu pries et tu adores. Hallelujah. Amen. They were praying by praising and Ils worshiping. priaient
en louant et adorant. Hallelujah. Amen. And the presence of the Lord was there. Et la présence de l'Éternel y était. There was an earthquake and they were liberated. Il y avait un tremblement de terre et il fut libéré. The chains were broken, doors were Les opened. chaînes furent rompues et les portes s'ouvrent. This is to show you the power of praise and C'est worship. pour vous montrer la puissance de louange et l'adoration. It is a type of prayer that has been neglected. C'est un genre de prière qui a été négligé. Hallelujah. Amen. Praise and worship the Lord for that situation. Il faut louer et adorer l'Éternel pour cette situation. Amen. Amen. 2 Samuel chapter 6 verse 13. 2 Samuel chapitre 6 verset 13. Look at what happened to somebody that was laughing at someone that was praising and dancing for the Lord. Voici ce qui s'est arrivé. Ce qui est arrivé à quelqu'un qui se moquait de ceux qui louaient et adoraient l'Éternel. Hallelujah. Amen. Those who were carrying the ark of the Lord had taken 6 steps. He sacrificed a bull and a fattened calf. David, wearing a linen ephod, danced before the Lord with all his might. While he and the entire house of Israel brought up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. As the ark of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, watched from a window. And when she saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. Michal was David's wife. Michal était la femme de David. So when David was dancing for the Lord, Alors quand David dansait pour l'Éternel, when he was praising and dancing, quand il louait et dansait, Michal despised him. That she looked at him and like, look at the king. What is he doing like that, disgracing himself? Michal la méprisait dans son cœur en disant voici un roi, c'est que j'ai des rois. Voici comment il se fait moquer. Some of you, when they are praising and dancing the Lord, you are just looking at how people are dancing and you are laughing at them. Certains d'entre vous, quand on loue et on adore l'Éternel, tu regardes seulement comment les gens dansent et tu te moques. Michal despised David. She was also looking at him like that. Michal a méprisé David. Il le regardait de telle sorte là. Some of you think that you cannot just dance like that when people are dancing. Certains d'entre vous pensez que vous connaissez trop danser, que vous ne pouvez même pas danser comme ça là quand les gens sont en train de danser. You only want to dance where everybody will see you, when you are the center of the show. Tu veux seulement danser quand tout le monde te voit, quand tu es au milieu du show. You don't want to dance for the Lord. Tu ne veux pas danser pour l'Éternel. And you look at people and you're like, this one, no. Et tu regardes les gens et tu dis que voici l'autre aussi. Let's read verse 23. Listen to what happened to Michal because of her behavior. Regardez ce qui est arrivé à Michal à cause de son And comportement. Michal, daughter of Saul, had no children to the day of her death. Oh, Michal, fille de Saul, n'a point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. So God punished her. Donc Dieu l'a punie. She became barren, Elle est devenue sterile, stérile because she despised someone that was praising and dancing for parce the qu'elle a Lord. méprisé quelqu'un qui louait et adorait l'Éternel. When you laugh at people who are dancing and praising for the Lord, Quand praising the Lord, Quand tu te moques des gens qui dansent et qui louent l'Éternel, be careful. fais attention. This one, David's wife became barren all her life. She never ever had a child. La femme de David est devenue stérile toute sa vie. Elle n'a jamais eu d'enfant. Hallelujah. Amen. That's a type of prayer. Voici un genre de prière. So we are going to look at the 4th type of prayer, Donc nous allons regarder le 4e genre de prière. and is inquiry, prayer of inquiry. Et c'est la prière d'enquête. Inquiry, that is a systematic investigation, C'est une investigation systématique. search for knowledge, La recherche de connaissances or formal request ou bien une requête formale for information to resolve doubt or solve a problem. pour l'information afin de résoudre un doute ou bien résoudre un So problème. it's a search for knowledge. Donc c'est une recherche pour la connaissance. Hallelujah. Amen. To solve a doubt or to solve a problem. Pour résoudre un doute ou bien un problème. And this kind of prayer, Et ce genre de prière, it answers all the WH questions. That is the what, the how, et ce genre de prière répondre à toutes les questions de pourquoi, de comment, what, how, where, when, who. quoi, qui, où, quand. Hallelujah. Amen.
In this kind of prayer, you will get all those answers. Dans ce genre de prière, tu vas trouver toutes ces prières-là. Toutes ces Hallelujah. réponses. And permit me to say that, to the best of my understanding, this Permettez-moi- is the foundation to every other prayer. Permettez-moi de dire, selon ma connaissance, voici le fondement de toute autre prière. And I can term it the most important. Et moi, je peux dire que c'est la plus importante. Hallelujah. Amen. Let's look at 2 Chronicles 20, verse 1 to 3. Regardons 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 3. 2 Chronicles 20, verse 1 to 3. It says, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to make war on Jehoshaphat. Some men came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the sea. It is already in Hazazon Tamar, that is En-Gedi. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast to all Judah. Hallelujah. What we should note here is verse 3. Verset 3 surtout. Jehoshaphat was a king. After he was informed that there was Josaphat était an un army roi quand il était informé qu'il y avait une armée that was coming against qui him, venait contre lui. he was afraid Il avait peur and confused. et sans direction. And he decided to do something to inquire of the Lord. Et il a décidé de rechercher l'Éternel. Hallelujah. Amen. De consulter l'Éternel. He decided to inquire of the Lord. Hallelujah. Consulter l'Éternel. Amen. Amen. Let's look at another scripture. 1 Samuel 38. Regardons une autre écriture. Samuel chapitre 30 verset 8. For the story of Jehoshaphat, you know the end. When he inquired of the Lord, that's when the Lord directed him to use the weapon of praise and worship. Hallelujah. Amen. 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 He inquired to find out what he was supposed to do. Pour l'histoire de Josaphat, quand il a consulté l'Éternel, c'est là où l'Éternel avait dit de louer et d'adorer. Hallelujah. Amen. And we saw that he had victory. Et nous avons vu qu'il a eu la victoire. 1 Samuel chapter 30 verse 8. And David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them. He answered, you will certainly overtake them and succeed in the rescue. We see how David consulted the Lord. That's after he returned from battle with his people. Nous voyons comment David a consulté l'Éternel après qu'il ne rentre du bataille avec son peuple. He came and noticed that they had come, some other people have come and taken away the women and the children. Il s'est All of rendu their compte wives and their children. que certains gens venus prendre les femmes en captivité et les enfants, tout. And normally, as for us, we just know that of course we need to fight them because they have what belongs to us. Normalement, pour nous, nous savions que nous devons seulement les combattre parce que ils ont pris nos enfants et les femmes. No, David did not just act immediately. He decided to find out from God. David n'a pas une fois réagi, il a décidé de consulter Dieu. Hallelujah. Amen. What should I do? Should I pursue them? The Lord gave him permission to do it. He Il a went demandé, further and asked questions, and the Lord said, yes, you que overtake. You dois-je conquer. faire? Est-ce que je dois les poursuivre? Et l'Éternel dit oui. Hallelujah. Amen. So, this leads us to our next type of prayer. Celui nous conduit à un autre genre de prière. That's a prayer of agreement. La prière D'accord. d'accord. Hallelujah. Amen. Prayer of agreement. La prière d'accord. Matthew chapter 19. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. The Lord says that if two of you agree L'Éternel dit que si deux entre vous s'accordent, and this on anything you ask for it, you will receive. Peu importe, quel que ce soit, et vous la demandez, vous allez recevoir. In this church, we have done severally this type of prayer, and we have seen immediate results. Dans cette église, nous avons fait certains de ces genres de prières et nous avons vu les résultats. Hallelujah. Amen. In the case of one of my sisters that was looking for the fruit of the womb, Dans le cas de l'un de ses sœurs qui cherchait le fruit de l'entraille, and we got results instantly. et nous It avons didn't eu stay. les résultats instantanément. She got pregnant. Hallelujah. Instantanément. Amen. She had never been pregnant in her life. She was married and she was looking for the fruit of the womb. Hallelujah. Amen. Let's look at another instance where this prayer is made in scripture. Esther chapter 4 from verse 16. Regardez Esther notre chapter instant.
que cette prière a été faite dans les Écritures, dans Esther chapitre 4, verset 15. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my mates will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. The people were fasting for Esther. Le peuple At this jeûnait pour moment. Esther. Why were they fasting for Esther? Because no one was permitted to get into the courts, into the king's presence without being invited. Pourquoi est-ce qu'il jeûnait pour Esther? Parce que personne n'était permis d'entrer dans la présence du roi sans qu'il ne soit invité. It was a prayer of agreement. C'était un prière d'accord. Hallelujah. Amen. That she will go in there and nothing will happen to her, though not being invited, breaking the rules. Qu'elle va briser ces règles-là, elle va entrer dans la présence du roi et rien ne va l'arriver. And we know the rest. Et nous connaissons la fin. When the king saw Esther, he told her, whatever you want, tell me. Even if it is half of my kingdom, I will give you. Quand le roi a vu Esther, il a dit que qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, même si c'est jusqu'au demi, au moitié de mon royaume, je vais te donner. So there is power in the prayer of Donc il y a agreement. la puissance dans la prière d'accord. I don't know what you may be going through. Just agree with a sister, a brother. Agree with somebody. Je ne sais pas de quoi tu traverses, mais je veux que tu t'accordes avec une sœur ou bien quelqu'un. Hallelujah. Amen. 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 This takes us to the next type of prayer, and that's thanksgiving. Ceci nous amène à la prochaine genre de prière qui est L'action de grâce. l'action de grâce. Ephesians chapter 4, verse 6 to 7. Éphésiens chapitre 4, verset 6 à 7. It says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. His power in thanksgiving. Il y a la puissance dans l'action de grâce. When you look at Luke chapter 22, Quand je regarde Luc chapitre 22, Jesus was one of the people who practiced this kind of prayer. Jésus était l'une des personnes qui a pratiqué ce genre de prière. Jesus, each time he wanted to do something, he took and he thanked the Lord. We saw in the instance of the multiplication of bread. The Bible says that when he took the loaves of bread, he lifted them and he thanked the Lord. And he was able to feed thousands of people. Hallelujah. When he Nous went, avons vu que Jésus, dans toute situation, il rendait grâce à Dieu. Par exemple, quand il voulait partager le pain, il a pris le pain, il a rendu grâce, et quand il a partagé, ça s'est multiplié. and in the case of Lazarus, Et dans le cas de Lazare, before he ordered Lazarus to come out, he thanked the Lord. avant qu'il ne donne à Lazare de sortir de sa tombe, il a d'abord rendu grâce à l'Éternel. Hallelujah. Amen. The instances where you must thank the Lord, Tu dois believing he has done toujours, it. il y a des instances que tu vas rendre grâce à l'Éternel en croyant qu'il a déjà fait. Hallelujah. Amen. You see, Jesus thanked the Lord before sharing the bread. He wasn't there yet in the number of the people. Tu vois, l'Éternel, Jésus-Christ a rendu grâce à l'Éternel avant de partager le pain. Le pain n'était pas encore multiplié, mais il a rendu grâce. And we'll end with this type of prayer request. Et nous allons finir avec ce genre de prière, la requête. 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 28. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 28. You can also take down Ephesians chapter 1 verse 17. Aussi Éphésiens chapitre 1, verset 17. Yes. Types of prayer, prayer of request. Hallelujah. La prière de requête. So some of the things you should know as I step down Certaines des choses que tu dois savoir, comme je descends, is that for you to be able to make this kind of prayer, you need to be someone that loves. For example, if you are not a lover of the people, you cannot intercede for them. par exemple, pour faire la prière de l'intercession, je veux que tu saches que si tu n'es pas quelqu'un d'amour, si tu n'es pas quelqu'un qui aime, tu ne peux pas prier pour cette personne. You cannot intercede for something you don't love. Tu ne peux pas intercéder pour quelque chose que tu n'aimes pas. You cannot intercede for a people you don't love. Tu ne peux pas intercéder pour un peuple que tu ne connais pas. Hallelujah. Amen. Abraham was able to intercede for Sodom and Gomorrah because his nephew was there. Abraham ne pouvait pas. Abraham était capable d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe parce que son neveu était là. You see how Moses loved the people. Tu Hallelujah. vois comment Moïse aimait le peuple. You need to be someone of the word. Tu dois être quelqu'un de la parole. Before Joshua commanded the sun to stop and it stood still,
Avant que José n'ordonne au soleil de s'arrêter et ça s'arrêta. You see that in Joshua chapter 10, right? Tu as vu dans José chapitre 10. But in Joshua chapter 1 verse 8, Mais dans José chapitre 1 verset 8, God gave an advice to Joshua which never left him. Dieu a donné un conseil à José qui ne l'a jamais quitté. Joshua was a man of the word. José était un homme de la parole. He said, let this word of the Lord never depart from your heart. Il dit que la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de ta bouche. So it was out of understanding, that's revelation, that Joshua was able to command the sun to stand still. Donc And he did. c'est dès la compréhension que José était capable de ordonner au soleil de s'arrêter. You need to be someone that is desperate to see a change. Tu dois être quelqu'un qui est désespéré pour voir un changement. You need to be desperate to get a solution. Tu dois être désespéré pour avoir une solution. You see King Jehoshaphat. Tu vois le roi The Jéhoshaphat. Bible said that he was confused, he was La Bible afraid, dit qu'il avait peur and he needed a solution et il avait besoin d'une solution because there was a war coming against parce qu'il him. y avait une bataille qui venait contre lui. Then he went to the Lord and inquired. Et il s'en alla vers l'Éternel. Et Hallelujah. il a consulté l'Éternel. Hallelujah. Amen. Put your hands together for the Lord Almighty. Acclamons pour l'Éternel Tout-Puissant.